Okay, so what you need to do is go to this website called Z.ai. Now, once you go to this website, you might be asked to log in. I just turn on the GLM5, the latest version, confirm. Uh, so here you can see fun chats. It is switched to old model GLM 4.7. This is the option AI slides, which you need to click and then paste the command which I have given you. Okay. So over here. And then your topic, this part you need to replace from my website. So I shared the website with you. Okay. Let's go out there. Directly come to the syllabus course one. Okay. Number system and conversions. First topic. बरं. इथे ते कॉमा येईल ना आता ऑब्विसली बायनरी असं नाही चालणार तर नंबर सिस्टम्स अँड कन्व्हर्जन बायनरी यू टेक दिस युअर टॉपिक ठीक आहे आणि मग त्याच्यात कुठले कुठले नंबर सिस्टम्स आपल्याला कव्हर करायचे ते बायनरी ऑक्टल आणि ते सिलेबस मध्ये आहे हिअर यू कॅन जस्ट क्लिक एंटर and it will start generating the slides for you. नंतर मग याला कॉन्टेक्स्ट द्यायचा असेल तर असा पण द्यायचा म्हणजे हे जे पेस्ट करशील कॉन्टेक्स्ट दिला असता आणखी चांगल्या स्लाइड बनतात. हे आपण पेस्ट केलं हे सगळं काढून टाकायचं. मेक अ 10 slide presentation फॉर सब्जेक्ट. आता या सब्जेक्ट साठी डिजिटल लॉजिक डिझाईन. ठीक आहे. This will be much more relevant to what we are able to search. I go back to the website and let's say हे आपलं मेन नंबर सिस्टम आहे. I choose this much. तर हे थोडं तुझ्या इंटेलिजन्सवर डिपेंडंट आहे की व्हॉट यू ऍक्च्युअली मेक आउट ऑफ इट. दिस शुड बी द कम्प्लीट कमांड म्हणजे वरची जी आहे ती बरोबर नाही. आय विल जस्ट स्टॉप इट अँड विल वेस्ट द टाइम. आणि वन्स यू डू दॅट हे आता पहिल्या टॉपिकचं झालं बरोबर. यू कॅन जस्ट कॉपी यू कॅन जस्ट कॉपी देन दिस बिकम्स कॉमन आणि फक्त आता टॉपिक नेम चेंज करायचं. सो पहिल्या चॅटला नंबर सिस्टीमचं तो बनवायला लागेल. कॅन गो टू द नेक्स्ट चॅट. आणि आय एम लुकिंग इन GLM5 डायरेक्ट का आलं नाही माहित नाही. इथे स्लेट होतं का हा. आणि देन यू पेस्ट दिस कमांड अगेन. फक्त आता आपल्याला टॉपिक पुढचा घ्यायचा आहे ना. सो कन्व्हर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम. सो या नंबर सिस्टम्स कन्व्हर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स आहे ना. तर मला हे सगळं घ्यावं लागेल म्हणजे हे थोडस डोकं पण आपलं लावायचं. अगदी ब्लाइंडली काम नाही करायचं. हे सगळं ठीक राहील. नंबर सिस्टम्सच्या इथे आता हा टॉपिक जाईल आणि मी काय पेस्ट करेन कन्व्हर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स. तर आता हे पहिलं मी काढून आणि मे बी हा मोठा टॉपिक आहे कन्व्हर्जन. सो आय कॅन जस्ट ट्विक दिस टू 20 स्लाइड अँड हिट एंटर. तर ते तिकडे बनतंय दुसऱ्या चॅटमध्ये इथे बनतंय. म्हणजे एवढी तुझी अकाउंट आहेत म्हणजे एका याच्यात सायमल्टेनियसली म्हणजे ते 3 का 4च करता येतात. हा मग दुसऱ्या पीसीवर बसायचं वेगळं अकाउंट लॉग इन करायचं आणि मग पुन्हा 3-4 बनवायचे. म्हणजे पॅरलली इतकी मशीन्स आहेत आपल्याकडे 12 मशीन्स आहेत ना. तर मग ऍटलिस्ट 12-48 टॉपिक आपण पॅरलली बनवू शकतो. सो इट विल टेक सम 10 minutes ऑर समथिंग. आणि जेव्हा स्लाइड कम्प्लीट होतील तेव्हा मग शेअरवर क्लिक केलं ना की डाउनलोड PDF आणि डाउनलोड PPT असे 2 ऑप्शन मिळतील. ते डाउनलोड करायचे आणि मला शेअर करायचे. PPT आणि PDF दोन्ही करायचं. डाउनलोड दोन्ही करायचं. आयडियली PDF चालेल पण ठीक आहे PPT पण कर. I will just stop recording. 1 minute.